start with today's session. Okay, quick recap. So yesterday we took what do you mean by internet, right? In yesterday's session. Then we discussed about what is World Wide Web. The World Wide Web is a software above internet. Means it's a system which is providing information on internet. Then we discussed about what is web page. Then we discussed about what is a web server. Then we discussed about what is web client, right? Then we discussed about what do you mean by website. There is a small difference between a website and a web application also. And website is a collection of web pages, but they are interconnected with a hypertext. Using a hypertext, one page is connected with another. And then we started with what is HTML. And then we understood that HTML is a markup language. And all markup languages are tag-based language. Means any language when we call it as markup. So in that the commands are demarcated or delimited by something at the beginning and something at the end. So it's a command which instructs some other software that from here something is starting and here it is ending. So we have tags, and then what are tags? That too I told you. Tags are keywords enclosed in an angle bracket. So in pair of angle bracket, there are some special keywords, and that keywords can be in lowercase, uppercase, any, but generally they recommend use lowercase according to HTML5. And then I gave you the short timeline about HTML, how Tim Berners-Lee he created internet, then WW, and how the standardization of WW took place. And then now we are in the 5th iteration, and they say you won't get what? The 6th iteration, 5th the final. Getting? So today if you are learning HTML means actually you are learning HTML5. Getting? Okay. And then I told you one page only cannot be viewed in the same browser, in different browser in the same way. So for testing purpose, it's advisable use some multiple browsers and test your websites on different browsers to check the functionality, because some browsers don't give some features. So just to confirm that your website is working properly, it is advised to test it in multiple browsers. Getting? Now we will today start with creating the first HTML page. Then we will see the structure of that HTML page. I'll tell you the whole structure. Then we will start learning each and every concepts of HTML. Getting? You can use any editor for writing your HTML pages. The simple notepad is also advisable. Means you can develop, because HTML pages are simple text-based pages. So it is advisable to use such editors only which don't add extra information. So don't use Microsoft Word and all such applications you don't use. Use such editor which don't add extra information in your file. Getting? So who doesn't add Notepad? Or there are many other editors also. Editors like you can use VS Code also, which I highly recommend. Use this, or you can use Sublime also. And VS Code can be used for client side code also, server side. दोनों साइड के कोड हम किसमें लिख सकते हैं, VS Code. तो advisable with free है, it is powerful also, it's free also.
giving lot of functionality. So I'll advise use this. Or there is Sublime editor is also Sublime Text. That editor is also very famous for web development. So you can use that too. Or at the initial stage, you can use simple Notepad as well. Getting? So if you have not installed VS Code, I'll advise you install it. Getting? So quickly you can download and install. Nothing complicated, or it's not that difficult process. Okay, I have already installed in my machine. I'll just recommend you google.co.in, that is your Google page, and just write download VS. For Windows and all, it's up to you, because I automatically, when it is redirected to its website, it gives the option for all three OS. Getting? So if I write download VS Code, the first search page come. Correct? The first result only. Click on that first result. It will go to its official website, and all three options are there. Getting? If you're using your MacBook, you can download for that. If you're on Linux based OS, you can use this. And if you are on Windows, you can download this. Okay. So I'll just click on it. That application will start downloading. Okay. Download व्हायला सुरू होईल. Okay. Now already I have downloaded, therefore the round 1 is coming. Me already download and installed in my machine. You can download. So simultaneously, if you people are doing along with me, then, and if you it is already installed, well and good. Nahi ta karun taka clear. And if you don't have all this, and simple Notepad also will do. Entire HTML web page can be designed using your Notepad as well. Getting? But for doing lot of autocomplete work, this VS Code gives functionality. खूप सारा ऑटोमॅटिक कोड्स आपल्याला काय होतात, जनरेट होतात, म्हणून VS Code advisable. ठीक आहे? So it's getting downloaded. Meantime, I'll just give you the steps. So open Notepad, or open your Sublime editor, or open your VS Code and create a new empty file. Write some HTML code in that file. So sample HTML file I have written. Each and every part I'll explain, don't worry. The first line which I have written, exclamation doc type. Getting? This indicates the version of your HTML, and every HTML file is indicated by this. But this is not case insensitive. It is sensitive. Means you have to write that doc type in capital only. So less than exclamation doc type HTML. This line indicates that your HTML page is following HTML5 standard. Means it's a HTML5 document. Getting? So it is informed to the browser that this HTML is a HTML5 document. Getting? Then everything is in a tag, as I said yesterday. HTML is a tag based language. So your entire HTML document is in a HTML tag. HTML is a root tag, and everything is structured below it. HTML ha root tag hai, and then it will have child tag will further have child tag. So it's having a proper tree structure, आणि त्या पूर्ण ट्री स्ट्रक्चरचा जो रूट आहे तो कोण आहे, HTML. Getting? So HTML tag indicates that this is the whole HTML document. So entire HTML is to be enclosed between which tag? HTML/HTML. Then in that there are two parts. One is actually called as a head tag, and another is called as a body tag. Whatever goes in body is visible in your browser. जे काही बॉडी टॅग मध्ये जाणार ते सगळं कशामध्ये दिसणार आहे. Whatever goes in body is sure visible in your browser. And some information which is going to affect your page, it is not going to show it in the browser window, but some information which is going to affect the entire page. Getting? Like
you're using some JavaScript, you're using some styling info, all that you have to add in the head tag. Getting? So head tag is there and the body tag. Body tag means that tag which defines the structure of your page, or anything which is visible in your browser will be in the body tag. So all your tables, headings, bullets, images, everything will go, anchors, everything is in body. But the information which is going to affect the body, getting, like some styling information I have written, or I have added some JavaScript from some other place in my script, so that you have to add in head. तर हेड मध्ये जे काही असतं ते कधीच कशात दिसत नाही ब्राउझर विंडो मध्ये, पण ते तुमच्या पूर्ण पेजला काय करणार आहे, अफेक्ट करणार आहे. गेटिंग? लॉट ऑफ मेटा इन्फॉर्मेशन इज देयर, that too you have to add. And one common thing which we add in a title, in a head, is a title. Getting? And title means that text which will be seen in the browser title or in the tab. It depends on how your browser is. म्हणजे तुमचा ब्राउझर असा टॅब बेस्ड ब्राउझर आहे तर त्या टॅबला टायटल येईल. And if your browser doesn't give tab facility, so directly it will come to the title of what? Browser. Understanding what I'm trying to tell you? Okay. तो होल स्ट्रक्चर अगेन आय विल एक्सप्लेन. फक्त लक्षात घ्या, प्रत्येक HTML फाईल मध्ये सगळ्यात पहिली लाईन काय असते? ही डॉक, ही इंडिकेट करते की ही HTML5 वाली फाईल. This indicates to the browser that your file is following HTML5 standard. Then the entire HTML is in which tag? HTML tag. Inside HTML tag, you have two parts. One is the body and the head. Head part contains the information which is going to affect the page, and body part contains the information which will be visible in the browser. Getting? So I have created I have opened Notepad. I have created a file, HTML file, and in that I have typed it. Then, good practice, save it. To save it with the extension .html or .htm is also allowed, or .html. The third thing is save the HTML file. So in the Notepad there will be an option called File Save. The save dialog will come. Give the file name. Take care that you are giving extension as HTM or HTML, and then save it. After saving it, view it in the browser. Getting? So go to the browser window. In browser window also there is File, Open, and go to the folder where your HTML file is. The moment you open it, it gets interpreted and the result is seen in the browser window. Getting? So view the HTML page in your browser. So whatever HTML document I had written here, getting? So in this, there is no head tag. So as there is no head tag, no title and no information. In the body tag, I have written only two tags. One is H1, which will give my first heading in H1 size, and one para tag is there in which I have written my first paragraph. In detail, to learn about the heading tag and the para tag in the coming slide, we will be discussing about what are different heading sizes and what is heading, what the purpose of heading is, and then what are paragraphs, then what are the peculiarity of a paragraph. Everything I am coming. आता तात्पुरतं मी माझ्या पेज मध्ये एक हेडिंग लिहिलंय आणि एक पॅराग्राफ. So when we will run it in the browser window, we will see one heading, my first heading in H1 size, and one paragraph I'll see, my first paragraph. Okay. So when I run it in the browser, I see this H1 size, what I had written, my first heading. So that is seen here. And in para, I had written my first paragraph. So that paragraph is visible. Getting? That's all. So I hope you understood the basic thing. Now we will understand the structure of the page. But before that, if this is completed, the downloading completed, fail at current apply internet घडलेला आहे. तर असू दे, माझ्या मशीन मध्ये ऑलरेडी काय आहे, VS कोड इन्स्टॉल्ड आहे. तुम्ही पण करा. जर तुम्ही
प्रॉब्लेम फेस करत असाल मला विचारा. जे होणार नाहीये मला आता असं वाटतं, कारण तुम्ही फार हुशार झालेला आहात, कारण तुम्ही बरेच काळ माझ्याकडे आहात. आतापर्यंत तुम्ही झालात हुशार, आणि नाही तर मग हिमालयात जा. एक हिमालयामध्ये संन्यास घ्या. अजूनपर्यंत जर तुम्ही काय झाला नाही तेवढे स्मार्टली. गेटिंग? So I hope you are that much smart now, correct? So if you're facing problem in installation, please ask me. ठीक है? I'll just start with this VS Code. फर्स्ट टाइम इफ यू आर स्टार्टिंग एकदम पहिल्यांदा, तर मग हे कसा एक वेलकम पेज येतो. आय जस्ट क्लोज दिस. ओके गाइज, देन आय क्रिएट वन न्यू फाईल. ओके, कंट्रोल एन केलं तरी चालतं. न्यू टेक्स्ट फाईल, राईट? ओके, जस्ट व्हॉट यू डू इज, हियर यू कॅन सी प्लेन टेक्स्ट. इथे बॉटमला इथे दिसतंय प्लेन टेक्स्ट आहे. Instead of plain text, what you do, select HTML. म्हणजे ऑटो कम्प्लिशनला इझी होतं. इकडनं प्लेन टेक्स्ट होता ना बाय डिफॉल्ट. आता ज्यांच्याकडे VS कोड आहे आणि ज्यांनी सुरू केला असेल, तर बाय डिफॉल्ट इथे काय येतो, प्लेन टेक्स्ट. मी इथे क्लिक करून काय सिलेक्ट केलं इथलं, इथनं HTML सिलेक्ट केलं. कळतंय का ऑल ऑफ यू? यस, नो? नाउ यू हॅव हॅबिट ऑफ युजिंग इक्लिप्स अँड ऑल. सिमिलर आहे. तुम्ही इक्लिप्स आता वापरताय, एक्झॅक्ट त्याच ग्राउंडवर आहे. गेटिंग? जसं इक्लिप्स पण ऑटोमॅटिक सगळं ऑटो कम्प्लिशन अँड ऑल, एव्हरीथिंग सेम. तो आय हॅव सिलेक्टेड हिअर टाईप ॲज HTML. राईट गाईज? आता इथे जर मी HTML टाईप केलं तर इथे इमिट म्हणून येतं. हे तर याच्यावरही क्लिक केलं तरी चालतं. इथे हे ऑप्शन्स येतात. मग नुसता HTML पाहिजे, HTML5 पाहिजे, XML आहे. तो आय वॉन्ट HTML5. डाऊन एरो की आहे. जसं इक्लिप्स मध्ये पण नाही, आपल्याला फॉर लूप पाहिजे तर FOR कंट्रोल स्पेस बार, मग तो आपल्याला बरेच ऑप्शन्स दाखवतो. मग त्यातला जो पाहिजे तो आपण सिलेक्ट करतो, एंटर, ते ऑटोमॅटिक येतं. इथे पण तेच आहे. तो HTML5 I select and enter. The moment I enter, the whole automatic, that whole skeleton come. इथे दिसतंय फर्स्ट ती पहिली लाईन आली आहे, त्याच्यात इंडिकेट करतंय की हा कोणता वाला डॉक्युमेंट आहे, HTML5. इज इट HTML5 डॉक्युमेंट? गेटिंग? मग HTML टॅग आला आणि /HTML. मग त्याच्यात head/head, body/body. Currently we don't need this all meta tag. I'll teach you at the appropriate time about this meta tag. I'll just keep this title, and title मध्ये मी ते डॉक्युमेंटच्या जागी लिहितो my first web page. And then I'll come in the body tag. Body tag मध्ये H1 इथे ऑटो येतं बघा. H1 केलं की इथे ते इमिट येतं. एंटर मारलं की ऑटोमॅटिक कम्प्लीट होईल. तिथे देऊ शकता तुम्ही माय फर्स्ट हेडिंग. गेटिंग? देन आय वॉन्ट अ पॅरा टॅग. तो पॅरा, त्याला पण तिथे ऑटोमॅटिक येतं. एंटर मारलं की ऑटोमॅटिक तो कम्प्लीट होतो. तुम्ही आज जाऊन फक्त टाईप करा माय फर्स्ट पॅराग्राफ. गेटिंग? नाउ गुड प्रॅक्टिस इज सेव्ह इट, and save it not anywhere, save it in proper workspace folder. तुमचा एक प्रॉपर काय तयार करा, एक फोल्डर, आणि तिथे सेव्ह करा. So what I'll do is in C drive I'll create a folder, or okay, C drive only I'll keep, and I'll give ITCS. ठीक है? web 1 batch है. ठीक है? web development, and inside that I'm going to save it as first. Don't worry about the extension because already we had selected here HTML. So here the extension HTML. So it will get saved with extension .html. So first .html. This file is saved. Getting? Now what you do is come to the browser. Okay.
ब्राउझरमध्ये ऑल्ट एफ केलं तर तिथे फाईल येतात. हा माझा कोणता ब्राउझर आहे, कम टू गुगल क्रोम. Here also you have open option, file आणि open option असतं. ठीक आहे. No, so you can just go to C colon / my folder name is itcs web1 / doesn't matter, and first dot html, enter. So when I say enter, I give the path and the file name in this address bar. That file who reads your browser, म्हणजे तुमचा ब्राउझर ती फाईल काय करतं, read, and does it interpret that tags, and after interpreting the tag it shows the result over here. So in the head tag, had I written title my first web page, so that title is seen here. Can you see? इथे काय दिसतंय ते title, and I had given h1 my first heading, so that is seen here, and in para tag I had given my first paragraph, so that is seen here. Here only if you do right click view page source, so you will be able to see that whole HTML code. So पूर्ण HTML. Why? Because it's a client side code. HTML codes are always delivered towards which side? The client side. Getting? So it is always visible to whom? To the client. Clientला नेहमी काय visible असणार? CSS, HTML, तुमचा bootstrap code, हा सगळा कोणाला visible असतो? Client side. Because it is delivered to which side? The server delivers it to the client, and then the client browser interprets it and shows the result over here. Getting? So I hope it is clear. As I have zoomed it, you can see this is the heading, this is the para, and here the title is coming. Agreed, guys? Okay. So if you are successful in doing this first page, just give me the confirmation so that we can move ahead. Getting? Create everything. Though it is simple, do it. प्रत्येक गोष्ट करून बघायची. Getting? Each and everything. Let it be a simple program or complicated. Some people say नहीं, जितना difficult वाला है वही मैं कर रहा है, क्या है इतना simple है, ये क्या करने का है ना? तो ऐसा नहीं है. Each and everything you do, getting? It is sure going to have benefit. One important benefit, your typing speed increases. Getting? Then you get ability to remove errors, and by doing each and everything, your mug-up ability is also what? Increasing, and gradually your logic also get developed, your thinking ability, and then once you are typing it, you can reuse that code in some other pages. Getting? So please do each and everything. प्रत्येक गोष्ट करून बघत झाले. क्लियर? ठीक आहे. So just tell me. First point number 1, you have installed VS Code? Sure, all of you. Notepad, no problem. It's not तुला कोणी फासावर वगैरे चढवणार नाही. तू नोटपॅड वापरतेस राइट ऑन. अरे हम लोग तो ये VS Code यूज करते हैं, तो अभी तक नोटपैड ही यूज करता है. क्लियर? ऐसा कुछ नहीं होगा. क्लियर? यू आर डूइंग इट इन नोटपैड, नो प्रॉब्लम. But I hope in the near future you will use. Good. Clear? जे आजला ठीक आहे, 1-2 दिवस 3 दिवस ठीक आहे, पण मग नियर फ्युचर मध्ये तू एक तर सबलाईम किंवा VS Code वापरणार. बाकीच्यांनी पॉइंट नंबर 1 VS Code डाउनलोड केला, त्याच्यात एक न्यू फाईल क्रिएट केली. मग ती न्यू फाईल क्रिएट करताना खाली तिथे कोपऱ्यावर प्लेन टेक्स्ट होतं, त्याला सिलेक्ट करून मी HTML केलं. Then when I came to that file, I just typed HTML. So that emit come where the whole structure of what come, basic structure of the HTML. I just selected it. The moment I pressed enter, the complete structure of what has come, HTML. So I just removed the unwanted thing at this moment. मग ते जे काही हेड मध्ये ते मेटा टॅग्स वगैरे होते ते आता तात्पुरते तरी मी काय केलं, बिकॉज ॲट दिस मोमेंट इट्स नॉट नीडेड, किंवा ते आता या घडीला तुम्हाला समजणार नाही, म्हणून मी ते मेटा टॅग काढले. हेडमध्ये फक्त एक काय ठेवला,
title, and in the body I wrote one h1 and one p tag. Getting? Then I saved it. I created a proper folder, and in that folder I saved it with the proper name, extension, .html, and then in a browser I gave the path of my file, and that file got interpreted and you saw the output. Getting? So I hope it is clear. Yes, guys. So let us proceed ahead. Lot many things to learn. So many things in only HTML you have to learn. And likewise, we have so many modules in this whole web development. Getting? Okay. So moving on to understanding the entire page structure. So if you see this, the whole page structure is in a nested form. Right? A tag within a tag within a tag this way. So first thing you have to remember, your whole web page, entire HTML page goes in which tag? HTML tag. Getting? Now some people say I don't write each and everything. I write only heading, only paragraph, still it runs. So as I said, it is browser specific. In some browsers it work, some browser it may not. So it is always good practice, follow what? The complete structure. Getting? So in some browsers, if I just write H1 and I run it, still it gives the output. But a good practice is follow what? That complete structure. So entire HTML goes in HTML tag. Above that, there is one tag called doc tag, which tells that the HTML is HTML5 standard. Means this page is following HTML5 version. Getting? So that is at the beginning. Then the whole document is in HTML. Then in that HTML, there are two parts. One is the head part and the body part. Head part contains the information which is going to affect the page, and body part contains the information which will be shown in the browser window. जे काही ब्राउझर विंडो मध्ये दिसणार आहे ते सगळं बॉडी मध्ये. गेटिंग? मग हेड मध्ये अशा बऱ्याच गोष्टी येतात, म्हणजे लिंक टॅग येतं, लिंक. मग तुम्ही काही CSS तयार केलं आहे किंवा ऑलरेडी बूटस्ट्रॅप लायब्ररी आहे, and that bootstrap library I just want to use in my page, so I have to use that link tag. Then I have created some JavaScript code, so that script tag come. Meta tags are there. Meta tags help in the searching process also. So what that meta tag is there, and that meta tag we will be using for creating the pages which will be device independent. And I hope you remember what is web development. Definition athota hai na? Web development means process of creating websites and web pages, but which are with the same code base executed on any machine. Meaning, let it be a tablet, let it be a cell phone, or let it be a personal computer. Anywhere the same code can run. Getting? So for that also we need some meta tags over here. So I'll tell you at appropriate time. And I have used only one, that is title. So title will be seen where? In the browser title bar, or if your browser is supporting tabs, so tab title. जर तुमचा ब्राउझर असं टॅब सपोर्ट करतो तर त्या टॅबच्या टायटल आहे. गेटिंग? आणि मी बॉडीमध्ये इथे एक हेडिंग लिहिलंय, एक पॅराग्राफ लिहिलंय, तर हे पण डिटेलमध्ये डिस्कस करायचं आहे. हेडिंग्स काय असतात, पॅराग्राफ्स, व्हॉट दॅट पॅराग्राफ्स आर. ओके, so just remember here in the title what I have written will be seen where the content inside the title will be shown in the browser's title bar or in the page tab. If your browser is supporting, तुमच्या ब्राउझरला असे टॅब्स आहेत, म्हणजे एका वेळेला मल्टिपल ओपन करता येतात. गेटिंग? तर मग इथे काय दिसेल? तो टायटल. आणि टॅब नसेल तर मग हा टायटल ब्राउझरच्याच टायटल बारला दिसणार. ओके, you are understanding that. Then this whole block which I have shown in white, a white color मध्ये जो दाखवला, so in that white color whatever I have written, this will go in the browser window. Okay, the content inside the body section, that is the white color, will be displayed in your browser. मग याच्यात जे काय लिहाल तुम्ही, टॅब, टेबल्स लिहाल, अँकर्स लिहाल, म्हणजे हायपरलिंक्स लिहाल, काही जे काही तुम्ही इमेजेस ऍड केलेले असतील, व्हॉट एव्हर, पॅराग्राफ्स, हेडिंग्स, हे सगळंच्या सगळं कशामध्ये दिसणार? ब्राउझर.
पण मग ब्राउझरमध्ये तसं दिसणार का इंटरप्रिट होऊन दिसणार? It will be interpreted and then it will be seen. Getting? And the interpretation who does? The browser. Getting? So the basic structure, I hope you got it. HTML/HTML, head/head, body/body. In the head part, generally we use title/title. And in the body, depends on you. Getting? बॉडी टॅग मध्ये तर आता सगळं टोटली तुमच्यावर डिपेंड करणार आहे की कसा तुम्ही तुमचा पेज स्ट्रक्चर करणार. गेटिंग? सो ऑल दॅट थिंग्स टू लर्न वन बाय वन. इथपर्यंत कळलंय? ऑल ऑफ यू शुअर? Okay, proceeding ahead. Next thing, just a quick, we will go through what are the applications of HTML. For what we can use HTML. Lot of applications. One, can we use HTML for creating some static information about someone, which is containing the title and paragraphs and all. इमेजेस अँड ऑल. काही इमेज आहे त्याच्यात, काही पॅराग्राफ आहे, काही हेडिंग्स आहेत, काही बुलेट्स आहेत. ते वापरून कोणाची तरी स्टॅटिक इन्फो डिस्प्ले करायला काय वापरू शकता? HTML. That is publish online documents containing headings, text, labels, list, photos, etc. But this whole information is static info, telling information about someone. Then, can we use HTML to retrieve some information via hyperlinks? Right? In many websites, they give hyperlink, and through that, then we keep exploring more and more information. The best example is Wikipedia. Like on Wikipedia, basic thing what you search comes on Wikipedia. But while reading something on Wikipedia, some words are there whose more detailed explanation is there on some other page. तुम्ही बघा कधी विकिपीडियामध्ये वाचताना खूप सारे असे काही शब्द आहेत, त्यांचं अजून डिटेल कुठल्या तरी वेगळ्या पेजवर असतं. मग वाचताना माऊस तिथे आणला की तिथे एक अँकर येतो, अँड इफ आय क्लिक ऑन इट, इट टेक्स इट टू सम अदर पेज वेअर सम मोर इन्फॉर्मेशन विल बी देयर. गेटिंग? So if you want to retrieve some information via hypertext, so we use HTML. Then we can also use HTML for performing some transactions. पण ते करायला आपल्याला काय डिझाईन करायला लागतील? फॉर्म्स. आणि याच्यात मी तुम्हाला शिकवणार आहे, म्हणजे HTML मध्येच मी तुम्हाला शिकवणार आहे हाऊ टू क्रिएट HTML फॉर्म्स. आणि मग ते फॉर्म्स आपण सर्व्हर साइड कोडनी इंटरॅक्ट पण करायचं. आता आपण फक्त क्लायंट साइड काय बनवायचंय? फॉर्म्स. पण मग त्या फॉर्म्स थ्रू काय जो डेटा एंटर होईल, तो डेटा कोणाकडे जाणार? सर्व्हरकडे. मग सर्व्हर साइडच्या स्क्रिप्ट्स लिहून तो डेटा काय करायचा? वापरायचा. गेटिंग? मग सर्व्हर साइडला तुम्ही PHP चे कोड्स लिहा किंवा JSP सर्वलेट लिहा इन जावा. तुम्ही पायथन मध्ये असाल तर पायथनचे स्क्रिप्ट्स लिहू शकता. तो डिझाइन फॉर्म्स फॉर कंडक्टिंग ट्रान्झॅक्शन्स विथ रिमोट सर्व्हर्स, for use in searching for information also, for making reservations, ordering products, so many things. Getting? बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही HTML चे काय डिझाईन करू शकता? फॉर्म्स. So in that form, it must be asking you with the bank detail or the credit card number and CVV. मग ते सगळं एक्सेप्ट करायला काय बनवावे लागतात? HTML pages. Getting? But the actual transactions and all is not happening because of HTML. It will be happening because of some server side programs. काही सर्व्हर साइडचे प्रोग्राम्स असतील ते करते, पण क्लायंट कडनं डेटा कशाच्या थ्रू एक्सेप्ट करा? फॉर्म्स. अँड दॅट फॉर्म्स यू कॅन व्हेरी इझिली डिझाईन इन HTML. Getting? Then now HTML5 is giving these facilities also, and that makes HTML5 superior over the older HTMLs. Now HTML5 is giving the facility of including directly spreadsheets. म्हणजे तुमच्याकडे एक्सेलची शीट आहे, ती एक्सेल शीट डायरेक्टली वेब पेज मध्ये तुम्ही काय करू शकता? व्ह्यू. गेटिंग क्लिअर? देन यू कॅन प्ले व्हिडिओ क्लिप्स, साऊंड क्लिप्स अँड एनी अदर ऍप्लिकेशन्स लाईक Acrobat Reader, PDFs वगैरे असतात. So now they have given facility of directly viewing a PDF in a browser window. Getting?
म्हणजे HTML मध्येच तुम्ही काय व्ह्यू करू शकता ते बाकीच्या ऍप्लिकेशन्सचे पण काय फाईल्स. प्रिव्हियसली फॉर दिस सम प्लगइन्स वर सपोज टू बी इन्स्टॉल्ड. HTML5 आता म्हणते काय एक्स्ट्रा करायचं नाही, ऑटोमॅटिक यू कॅन व्ह्यू वॉट. त्याचे सेपरेट टॅग्स दिलेत, व्हिडिओचे टॅग्स आहेत, ऑडिओचे टॅग्स आहेत, एव्हरीथिंग आर प्रोव्हाइडेड. म्हणजे तुम्हाला पीडीएफ्स बघायचे असतील तर, एक्सेल फाईल्स कशामध्ये व्ह्यू करायचे एका HTML पेजमध्ये, तर त्याचे पण सेपरेट काय दिलेले टॅग्स अँड ऑल. आय टेल यू, डोंट वरी, हे सगळं सांगणार आहे. ठीक आहे. तो दिस फीचर्स आर द स्पेशालिटी ऑफ विच HTML5. आता HTML5 तर उलट API पण देतात. It's called as application programming interface. So they give APIs, and using that we can even draw graphics also in a what. म्हणजे तुम्ही HTML पेज मध्ये ग्राफिक्स सुद्धा काढू शकता. यू कॅन ड्रॉ लाईन्स अँड आर्क्स अँड पाय अँड पॉलिगॉन्स, ते काढू शकता तुम्ही. मॅप्स, जिओ लोकेशन, ते फॅसिलिटीज आहेत. आता हे सगळे एक्स्ट्रा फॅसिलिटीज कशामध्ये यायला लागले, HTML5. आधीचे व्हर्जन्स नव्हते. ओके, इथपर्यंत कळलंय मला वाटतं. आय होप इट इज क्लिअर टू यू गाईज, राईट? यस or no? Yes or no? Sure? Okay. Now coming to what do you mean by HTML element? Always remember the opening tag, some content, and the closing tag forms one element. म्हणजे एका HTML चा, म्हणजे कोणत्याही HTML चा एक एलिमेंट काय, तो कंटेनिंग द ओपनिंग टॅग, the content, and the closing tag. This whole thing makes what? One HTML element. And that content can be plain text. तो जो content आहे तो plain text असू शकतो. That content can be a image. That content can be again elements also. Recursive form. It follows a tree structure. ते प्रॉपर काय फॉलो करतं, ट्री स्ट्रक्चर. म्हणजे या कंटेंट मध्ये परत नेस्टेड काय असू शकतात एलिमेंट्स. तो एलिमेंट कॅन कंटेन अ एलिमेंट, एलिमेंट कॅन कंटेन अ एलिमेंट ऑल्सो, एलिमेंट कॅन कंटेन प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. पण बघा, नुसतं टेक्स्ट लिहिलंय आणि ते कशामध्ये एन्क्लोज नाही केलं, एका ओपनिंग आणि क्लोजिंग टॅग आणि नुसतं टेक्स्ट, तर ते काय होणार नाहीये, फॉर्मॅट नाही होणार, ते स्ट्रक्चर नाही होणार. इट विल बी प्लेन डिस्प्लेड ॲज इट इज इन द ब्राउझर. तो टेक्स्ट तशाच्या तसाच. पण जेव्हा तो टेक्स्ट कशाच्या आत आला टॅगवर, तर त्याचं मिनिंग बदलतं. त्या टेक्स्टवर वेगळी इन्फॉर्मेशन काय होते, अप्लाय होते. गेटिंग? तो ऑलवेज रिमेंबर वाय वी डोंट राईट ओनली प्लेन टेक्स्ट अँड वाय वी राईट दॅट टेक्स्ट इन अ टॅग. कारण ते टेक्स्ट जेव्हा टॅग मध्ये लिहितात तेव्हा त्याचं मिनिंग बदलतं. ब्राउझर त्याला वेगळ्या वेगळ्या वेनी काय करतं, रिप्रेझेंट करतं. गेटिंग? आणि नाही तर तो टेक्स्ट तशाचा तसा कशामध्ये दिसेल, ब्राउझरमध्ये. गेटिंग? ओके. तो व्हॉट इज अन एलिमेंट इज क्लिअर टू यू. What is an HTML element? Everything from opening tag till closing tag, inclusive the tag also. Everything from opening tag till closing tag, inclusive. म्हणजे ते टॅग पण. Getting? Forms what? One element. Clear? एक काय फॉर्म होतं, एलिमेंट. And what can an element contain? एलिमेंट मध्ये काय असू शकतं, टेक्स्ट कंटेंट असू शकतं, एलिमेंट मध्ये परत एलिमेंट असू शकतात. इट फॉलोज अ प्रॉपर ट्री स्ट्रक्चर. तो पॅरेंट विल हॅव अ चाइल्ड, चिल्ड्रन मध्ये चिल्ड्रनचे परत चिल्ड्रन असे असू शकतात. ऑर इट कॅन हॅव अ प्लेन टेक्स्ट ऑर मेनी अदर हायपरमीडिया, म्हणजे बाकीची मीडिया इन्फॉर्मेशन पण असू शकते. लाईक इट कॅन बी image also, or it can be audio file or video file, anything it can be. Getting? So an HTML element is defined by a start tag, some content, and an end tag. एक स्टार्ट टॅग असणार आहे, काही कंटेंट असणार आहे, आणि मग एंड टॅग. पण लक्षात घ्या, तिन्ही गोष्टी कलेक्टिव्हली काय फॉर्म करतात, HTML. एक स्टार्ट टॅग, कंटेंट, एंड टैग मिलके क्या बनता है, एक HTML एलिमेंट. गेटिंग?
सी आय हॅव गिव्हन अ जनरल स्ट्रक्चर, म्हणजे एक जनरल सिंटॅक्स दिला. पहिला येणार ओपनिंग टॅग, नंतर येणार क्लोजिंग टॅग, आणि ओपनिंग आणि क्लोजिंग टॅगच्या मध्ये काय येणार, कंटेंट. Getting? And is the content interpreted according to the tag? टैग क्या है उसके हिसाब से ये कंटेंट क्या होने वाला है, इंटरप्रेट. ब्राउजर विल ट्रीट द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द टैग. एंड टैग्स क्या, दे आर keywords of HTML, and every opening tag will have a closing tag. How do we indicate closing tag? By preceding it with a slash. Getting? Okay. इथपर्यंत क्लिअर आहे, राईट. एक्झाम्पल दिलाय बघा, इथे लिहिलाय H1 माय फर्स्ट हेडिंग स्लॅश H1, P माय फर्स्ट पॅराग्राफ स्लॅश P. तो फ्रॉम H1 टिल स्लॅश H1 फॉर्म्स वन एलिमेंट. फ्रॉम P टिल स्लॅश P फॉर्म्स वन एलिमेंट. तर हा एक एलिमेंट आहे, हा दुसरा एलिमेंट आहे. गेटिंग? आणि माय फर्स्ट पॅराग्राफ हे त्या एलिमेंटचं कंटेंट आहे. पी हा ओपनिंग टैग है, स्लैश पी हा क्लोजिंग टैग है. ठीक है, तो देखो ये पहले जो एंगल ब्रैकेट में है वो स्टार्ट टैग है, या उसको ओपनिंग टैग भी कहते हैं. फिर ये माय फर्स्ट पैराग्राफ है, वो कंटेंट है, एलिमेंट का कंटेंट. एंड स्लैश पी लिखा है, वो एंड टैग है. एंड टैग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लोजिंग टैग. स्टार्ट टैग is also called as a opening tag, and this whole thing makes what, an element. Getting? Got it. इथपर्यंत क्लिअर आहे का तुम्हाला? काही असे एलिमेंट्स असतात ज्याला क्लोजिंग टॅग नसतं. गेटिंग? वाय? बिकॉज दे डोंट हॅव द कंटेंट. त्यांना कंटेंट नसतं म्हणून त्यांना क्लोजिंग टॅग. तो दे आर जनरली कॉल्ड एज एम्प्टी टॅग. अँड दोज विच हॅव, they are called as content tags. म्हणजे ते कंटेंट टॅग आहेत आणि काही एम्प्टी टॅग्स आहेत. Some HTML elements have no content, and as they don't have content, they don't have which tag? End tag. त्या एलिमेंटला कंटेंटच नसल्यामुळे त्याला काय ऑल्सो नसतो, क्लोजिंग टॅग. मग त्याला फक्त काय असणार आहे, ओपनिंग टॅग. मग तशा टॅग्सला आपण, म्हणजे तशा एलिमेंट्सला आपण काय म्हणतो, एम्प्टी एलिमेंट्स. आणि आहेत असे बरेच एम्प्टी एलिमेंट्स पण, लाईक IMG आहे, IMG टॅग जो आहे फॉर डिस्प्लेइंग एन इमेज. मग BR टॅग आहे, HR टॅग आहे. BR इज सेम एज स्लॅश एन ऑफ C++, जावामध्ये आपण न्यू लाईन टाकायला काय टाकतो, स्लॅश एन टाकतो ना, बॅकस्लॅश एन. तो कसं कम्स ऑन द नेक्स्ट लाईन. तो रिमेंबर, युअर ब्राउझर डझन इंटरप्रीट एस्केप सिक्वेन्सेस. ब्राउझरला काय समजत नसतं, एस्केप सिक्वेन्सेस. आय होप यू रिमेंबर एस्केप सिक्वेन्सेस. सी मध्ये आपण एस्केप सिक्वेन्सेस शिकलेलं आहे, न्यू लाईन, मग आपण टॅब्स आणि कॅरेज रिटर्न हे सगळे बघितलंय. तर हे एस्केप सिक्वेन्सेस कोणाला समजत नाही, म्हणजे हू कॅनॉट इंटरप्रिट इट, ब्राउझर. मग ब्राउझरला जर तुम्ही स्लॅश एन दिला तर हे एक्सपेक्ट करू नका की ते काय येणार आहे, नेक्स्ट लाईन. तर ते नेक्स्ट लाईनवर डेटा यायला पाहिजे, तर मग BR टॅग. आता BR टॅगला कंटेंट नसल्यामुळे त्याला क्लोजिंग टॅग नाही, म्हणून हा एम्प्टी टॅग. काही बुक्समध्ये, म्हणजे काही सिस्टम्स म्हणतात की ह्याला क्लोजिंग नसल्यामुळे त्या ओपनिंग मध्येच इथे एक स्लॅश टाका, टू सिग्निफाय दॅट की इट इज अ विच एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट. म्हणजे त्या ओपनिंग टॅग मध्येच तो वर्ड झाल्यावर इथे स्लॅश टाकायचा. गेटिंग? पण मॅन्डेटरी नाही आहे, नाही टाकलं तरी चालतं. HR आहे, HR विल पुट वन हॉरिझॉन्टल लाईन. ती दिसते प्रॉपर, ती लाईन आपल्याला दिसते. मग त्याचं थिकनेस वगैरे त्याचं स्टायलिंग करायचं. गेटिंग? तर ती हॉरिझॉन्टल लाईन पाहिजे असेल तर HR टॅग. ओके. आणि असे बरेच आहेत अजून, देर आर मेनी मोर. जसं IMG टॅग आहे, तर IMG टॅगला क्लोजिंग नसतं, म्हणून बऱ्याच बुक्समध्ये IMG टॅगलाच ओपनिंग मध्येच काय टाकतात, स्लॅश. म्हणजे ओपनिंग टॅग मध्येच जर एंडला स्लॅश टाकला की समजून घ्यायचं की तो कोणता वाला एलिमेंट आहे, एम्प्टी एलिमेंट. गेटिंग? ठीक आहे, आय होप इट इज क्लिअर, राईट. इथपर्यंत क्लिअर आहे? ओके. आणि मग मी हा पॉइंट पण सांगितला होता की एलिमेंट
कैन हैव अ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का कंटेंट क्या हो सकता है और कोई एलिमेंट, बिकॉज वो क्या फॉलो करता है, एक ट्री स्ट्रक्चर, और ये पूरे ट्री का रूट कौन है, HTML. फिर उसके दो चिल्ड्रन कौन है, एक बॉडी और एक हेड. बॉडी अँड हेड हे दोन कोणाची मुलं आहेत, HTML चे. मग हेडचे चिल्ड्रन टाइटल, मेटा आणि ते खूप आहेत. वैसे बॉडी के चिल्ड्रन मेनी हो सकते हैं, फिर बॉडी के चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, आणि मग ते चालत जाईल. मग हा एक प्रॉपर काय फॉलो करतो, एक ट्री स्ट्रक्चर. त्याला डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडेल म्हणतात, विच वी विल बी स्टडिंग इन जावास्क्रिप्ट. तो HTML एलिमेंट्स कॅन बी नेस्टेड, दॅट इज एलिमेंट कॅन कंटेन अदर एलिमेंट. एका एलिमेंट मध्ये परत काय असू शकतं, दुसरा एलिमेंट. गेटिंग? आणि जे झालंच आहे ना, बघितलंय तुम्ही, HTML एलिमेंट मध्ये कौन है, बॉडी एलिमेंट. HTML भी तो एक एलिमेंट ही बनेगा ना. फिर उसके अंदर है बॉडी एलिमेंट या हेड एलिमेंट है. हेड एलिमेंट के अंदर है टाइटल एलिमेंट. बॉडी एलिमेंट के अंदर है पैरा एलिमेंट और हेडिंग एलिमेंट. तो दिख रहा है कि एलिमेंट के अंदर भी क्या हो सकता है, एलिमेंट. दे फॉलो अ रिकर्सिव स्ट्रक्चर. रिकर्सिव डेफिनेशन कळला ना, रिकर्सिव डेफिनेशन कळतोय की ते पूर्ण कोण आहे, ट्री, आणि त्याचे चिल्ड्रन पण कोण आहे, ट्रीच. ते चिल्ड्रन पण ट्रीच आहेत आणि तो पूर्ण डॉक्युमेंट पण कोण आहे, ट्रीच आहे. ठीक आहे. बघा आता इथे मी एक स्टँडर्ड डॉक्युमेंट लिहिलेला आहे आणि यात तुम्ही हा पॉइंट फॉलो होतोय का नाही दिसतंय का, की HTML एलिमेंट कॅन बी नेस्टेड, दॅट इज एलिमेंट्स कॅन कंटेन अदर एलिमेंट. तो HTML एलिमेंट इज कंटेनिंग बॉडी एलिमेंट, बॉडी एलिमेंट इज कंटेनिंग हेडिंग एलिमेंट अँड गोइंग. ठीक आहे. इथपर्यंत कळलंय का सगळ्यांना, ऑल ऑफ यू? शुअर? ओके. कमिंग टू द next thing, lot many things to learn. Next is about HTML attributes. Okay, now what are attributes like? The attributes provide some additional information about the element, meaning only the tag is not sufficient. म्हणजे तो फक्त टॅग लिहिलेला आहे त्याच्यानी काम नाही होत आहे, आपल्याला अजून बरीचशी इन्फॉर्मेशन त्या टॅग बद्दल द्यायची. So the additional information about that element is provided with attributes. Getting? तर मिनिंग कळत आहे की फक्त तुमचं नाव घेतलं तर त्याच्याने कळत नाहीये, मग तुमचे बरेचसे बाकीचे ऍट्रिब्यूट्स पण लागतात ना. मला आय जस्ट से लाईक अक्षय, तर मग अक्षय हा रेकग्नाइज होतोय, पण मग मला बाकीचे ऍट्रिब्यूट्स पण पाहिजे त्याचे. गेटिंग? तो तसंच आहे की फक्त तो एलिमेंट काय रिप्रेझेंट नाही करत, म्हणजे बरीचशी माहिती प्रोव्हाइड नाही करत आहे, मग त्या एलिमेंटची अजून खूप इन्फॉर्मेशन द्यायला कोण आहे, ऍट्रिब्यूट्स. गेटिंग? ऑल ऍट्रिब्यूट्स आर रिटर्न इन दिस फॉर्म, नेम इक्वल टू व्हॅल्यू. गेटिंग? आता ओल्डर व्हर्जनचे जे HTML होतं ना, त्यात हे व्हॅल्यू असंच लिहिलं तरी चालायचं, जे आताही चालतं काही, पण HTML5चं रिकमेंडेशन आहे की ह्या व्हॅल्यूज कशामध्ये लिहा, कोट्स मध्ये. आणि डबल कोट हा जास्त ऍडवाइजेबल आहे. सिंगल कोट लिहिलं तरी चालेल, डबल कोट लिहिलं तरी चालेल, आणि काही असे ऍट्रिब्यूट आहेत ज्याला काय लिहिलं नाही तरी चालतं, कोट. पण रिकमेंडेशन W3C, आय होप यू रिमेंबर, वर्ल्ड वाईड वेब कॉर्पोरेशन, मग ती जी एक त्यांनी एक काय बनवलंय, स्टँडर्डायझेशन रूल्स, जे सगळ्यांनी काय करणे अपेक्षित आहे, फॉलो. तर त्यांच्या रूल प्रमाणे ऍट्रिब्यूट्स कसे लिहायचे, नेम इक्वल टू, आणि मग डबल कोट मध्ये त्याची काय लिहा, व्हॅल्यू. आणि खूप असतील तर स्पेस द्या, पुढचा ऍट्रिब्यूट इक्वल टू व्हॅल्यू, परत स्पेस, ऍट्रिब्यूट इक्वल टू व्हॅल्यू. अँड ऑल ऍट्रिब्यूट्स आर टू बी रिटर्न इन अ ओपनिंग टॅग ओनली, यू कॅनॉट राईट इन क्लोजिंग. सगळे ऍट्रिब्यूट्स कुठेच लिहावे लागतात, इन द ओपनिंग टॅग. गेटिंग? तर जेव्हा मी स्टँडर्ड HTML पेज बनला होता नाही ते, तर इथे दिसतोय का HTML ला एक ऍट्रिब्यूट आहे, लँग्वेज इक्वल टू EN. हा ऍट्रिब्यूट सांगतोय की तुमच्या HTML मध्ये लँग्वेज इंग्लिश वापरताय, विच विल बी युजफुल फॉर द सर्च इंजिन. बऱ्याच वेळेला आपल्याला वाटतं काय काय फरक पडतोय, मी तसंही HTML इंग्लिशमध्येच बनवतोय सगळं, या ऍट्रिब्यूटचा काही उपयोग आहे का. तो इट इज युजफुल वेन युअर पेजेस आर लाईव्ह. आता तुम्ही लोकल मशीन मध्येच ठेवता,
बट वेन युअर पेजेस आर अपलोडेड ऑन द सर्व्हर, तुम्ही तुमचं डोमेन घेणार, मग तुम्ही तुमचा स्पेस परचेस करणार, मग तुम्ही तुमचं डोमेन रजिस्टर, मग हे पेजेस तुमच्या डोमेनवर काय कराल, अपलोड, आणि मग तुमचे डोमेन नाव जगाला द्याल कि ये मेरे नाम की एक वेबसाइट है, ये जाके हिट करो. तो जब पब्लिक तुम्हारे वेबसाइट को क्या करेंगे, हिट, तो दे विल बी एक्सेसिंग योर पेजेस. तो योर पेजेस विल कम नाव इन टू सर्च इंजिन. मग त्यावेळेला सर्च इंजिनला ते खूप फायद्याचं असतं. गेटिंग? मग असे हे ॲट्रिब्यूट्स असतात. आता इथे एक लिहिलंय, असं बाकीचे बरेच आहेत, एक एक करून बघणार आहे, खूप सारे बघणार आहे. म्हणजे HTML संपेपर्यंत तुम्हाला कळतील कितीतरी काय आहेत ॲट्रिब्यूट्स आहेत. गेटिंग? तो ॲट्रिब्यूट प्रोव्हाइड्स व्हॉट, additional information, meaning the tag is not sufficient. Only the tag is not providing the sufficient information to the browser. तर ब्राउझरला अजून ॲड ऑन इन्फॉर्मेशन त्या टॅग बद्दल द्यायची असेल, तो व्हॉट यू हॅव टू राईट, ॲट्रिब्यूट्स. अँड हाऊ डू वी राईट ॲट्रिब्यूट? की इक्वल टू व्हॅल्यू, म्हणजे नेम इक्वल टू वैल्यू. रिकमेंडेड है वैल्यू किसमें लिखो. गुड प्रैक्टिस, राइट वैल्यू इन डबल कोट. सिंगल कोट भी चलता है, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको क्या नहीं लिखा तो भी चलता है, कोट, बट अ बैड प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू HTML5. पुअर प्रैक्टिस है, आळशी लोक आहेत. क्लियर? तो दे रिकमेंड सारे एट्रीब्यूट्स किसमें लिखो, कोट में लिखो. गेटिंग? एंड वेयर यू हैव टू राइट दिस एट्रीब्यूट्स, इन द ओपनिंग टॅग. एट्रीब्यूट सगळे कुठे लिहायचे? ओपनिंग टॅग. ठीक आहे? तो एट्रीब्यूट्स प्रोव्हाइड ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स. गेटिंग? ओके? तर प्रत्येक एलिमेंटची जी काही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आहे ती कोण प्रोव्हाइड करतं? ॲट्रिब्यूट्स. ऑल HTML एलिमेंट्स हॅव ॲट्रिब्यूट. असं कोणीच नाही की ज्याला ॲट्रिब्यूट नाही, सगळ्याला देऊ शकता. गेटिंग? म्हणजे तुमचा पॅरा टॅगला ॲट्रिब्यूट आहे, मग तुमच्या हेडिंग टॅगला ॲट्रिब्यूट आहे, बॉडी टॅगला आहे. लाईक जसं तुमच्या पूर्ण HTML पेज, म्हणजे जी विंडो येते ब्राउझरची, त्याच्यात तुम्हाला एखादा बॅकग्राऊंडमध्ये इमेज दाखवायचं, तर मग तुम्ही बॉडी टॅग वापराल, आणि बॉडी टॅगची एक ॲट्रिब्यूट असेल बॅकग्राऊंड इक्वल टू, आणि मग त्या इमेज फाईलचं नाव द्यायचं. मग तीच फाईल कुठे दिसेल तुम्हाला? ती इमेज बॅकग्राऊंडमध्ये दिसणार. तर हाऊ टू अप्लाय, आय टेल यू. तो एव्हरी टॅग विल हॅव व्हॉट, अँड ॲट्रिब्यूट. आता मेटा टॅग आहे, तर मेटा टॅगला पण काय आहेत? ॲट्रिब्यूट्स. टेबल टॅग आहे, तर त्याला पण काय असतं? ॲट्रिब्यूट. IMG टैग है, तो IMG टैग इज टू डिस्प्ले एन इमेज. तो कौन सी इमेज, वो फाइल का नाम आपको SRC से देना पड़ेगा. वो इमेज का विड्थ कितना चाहिए, तो विड्थ एट्रीब्यूट है. उसका हाइट कितना है, तो हाइट एट्रीब्यूट है. तर असे प्रत्येकाला काय असतात? ॲट्रिब्यूट्स. ठीक आहे? ॲट्रिब्यूट्स आर ऑलवेज रिटर्न इन विच टॅग? द ओपनिंग टॅग. स्टार्ट टॅग म्हणा किंवा ओपनिंग. कधीच ते क्लोजिंग टॅग मध्ये लिहत नाही, ते रॉंग असतं. ठीक आहे? अँड ॲट्रिब्यूट्स आर ऑलवेज रिटर्न इन विच फॉर्म? नेम इक्वल टू व्हॅल्यू. ते की व्हॅल्यू पेअर मध्ये येतं. तर नेम ही की आहे आणि त्याची व्हॅल्यू ही व्हॅल्यू आहे. ओके? अँड इफ यू हॅव मोर दॅन वन ॲट्रिब्यूट, तो यू जस्ट पुट अ स्पेस अँड अगेन राईट की इक्वल टू व्हॅल्यू, स्पेस की इक्वल टू व्हॅल्यू. तर पाहिजे तेवढे लिहू शकता. जसं आता मी इथे HTML टॅगला ॲट्रिब्यूट दिलाय लँग, तसं आपल्याला आउटपुटमध्ये काही फरक नाही पडणार आहे. पण हा लँग ॲट्रिब्यूट कोणाला फायद्याचा आहे? सर्च इंजिनला. गेटिंग? तो द लँग्वेज इज रेकग्नाइज्ड. कळतंय मी काय सांगतोय? तो EN इंडिकेट्स दॅट द लँग्वेज ऑफ युअर वेब पेज इज इंग्लिश. मग म्हणाल मग असं हिंदी मराठी असतं, त्याची लिस्ट तुम्ही बघू शकता, ते गुगल. काही मी आता जसे इंजिनिअरिंग इन कम्प्युटर्स, IT किंवा BCA, त्यांनी नेटवर्किंगचे सब्जेक्ट शिकले, त्यांना नेटवर्क ॲडमिनिस्ट्रेटर त्याचं पण सब्जेक्ट, तर त्यात हे सगळं असतं. म्हणजे त्यात ते देतात ते वेगळे वेगळे लँग्वेज कसे सिलेक्ट करायचे. तर HTML lang equal to EN. What this is telling, declares the language of the web page, and as I said, this language will be helpful to your search engine. See, this helps search engines and browser. नॉर्मली आता तुम्ही जर तुम्ही लोकल मशीन मध्येच ती वेबसाईट बनवून तिथेच ठेवली आहे,
तर ते काही तसंही फरक नाही पडणार आहे. पण वेबसाईट्स बनवून फक्त काय फायदा नाही आहे ना, त्याला लाईव्ह करणे पण काय आहे, बनवायला पाहिजे. इट शुड बी मेड व्हॉट लाईव्ह. तर यू हॅव टू रजिस्टर फॉर युअर डोमेन. तुम्ही तुमचं डोमेन परचेस करायचं. देर आर मेनी डोमेन सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, जसं GoDaddy आहे, फेमस वन GoDaddy लोक वापरतात, तसं बाकीचे पण आहेत. त्यांच्याकडे तुमचा डोमेन रजिस्टर करायचा, मग त्यांच्याकडनं स्पेस पण बॉरो करायचे. का? कारण तुम्ही तुमचे पेज तुमच्याच कम्प्युटरवर नाही ठेवणार आहे, ते तुम्ही सर्व्हरच्या मशीनवर ठेवणार आहे. तो आपको सर्वर से क्या परचेस करना है? स्पेस. सर्वर स्पेस दे रहा है आपको, तो रेंट भी तो देना पडेगा. ते तिकडे तुमचे पेजेस ठेवायला जागा देत आहे, तर तुम्हाला त्यांचं रेंट पण पे करायला लागेल ना. तो आपको प्लॅन्स होते 1 year 3 year प्लॅन्स, अँड अकॉर्डिंगली यू हॅव टू परचेस इट. अँड देन दोज पीपल ओनली गिव्ह यू अ प्रॉपर पॅनल. एक पॅनल देतात आणि ज्याच्या थ्रू तुमचे पेजेस कुठे अपलोड करायचे सर्व्हरकडे, आणि मग तुम्ही तो डोमेन रजिस्टर केलेला असतो. गिव्ह दॅट डोमेन, पीपल स्टार्ट हिटिंग युअर वेबसाइट्स थ्रू दॅट डोमेन. गेटिंग एव्हरीथिंग आय शो यू, ओनली द टाइम इज इम्पॉर्टंट, टाइम फॅक्टर. गेटिंग, जो माझ्यासाठी फार काय आहे. क्लिअर? का? कारण कंटेंट पळवता येत नाही ना. क्लिअर? म्हणजे पळवत गेलो तर ठीक आहे, होऊन जाईल. इथपर्यंत क्लिअर आहे? सेकंड, अजून एक घेतोय, असे बरेच घेणार आहे आपण पूर्ण कोर्समध्ये. इथे एक्झाम्पल म्हणून आपल्या टॉपिक HTML ॲट्रिब्यूट आहे म्हणून अजून एक देतोय. जसं पॅरा टॅग आहे बघा. या पॅरा टॅग मध्ये आपण लिहिलंय दिस इज अ पॅराग्राफ. तर त्या पॅरा टॅगला एक टायटल ॲट्रिब्यूट आहे, दिसतंय का? टायटल ॲट्रिब्यूट. आणि त्या टायटल ॲट्रिब्यूट मध्ये लिहिलंय आय एम अ पॅराग्राफ. पण मग तुम्ही म्हणाल या पॅराला हा जो टायटल दिलाय त्याचं मिनिंग काय? तो वेन यू ब्रिंग द माउस ऑन दॅट पॅराग्राफ इन द ब्राउझर विंडो, दॅट पॅराग्राफ इज सीन इन द ब्राउझर, दिस इज अ पॅराग्राफ. आणि ज्या वेळेला माउस त्या पॅराग्राफवर आणाल तर एक अशी टूलटिप, बबल मेसेज येते, त्याला टूलटिप पण म्हणतो, किंवा त्याला बबल मेसेज. अशी एक बबल मेसेज मध्ये काय दिसणार, एक असा एक बबल तिथे पॉपअप होतो आणि त्यात हे दिसेल. माऊस तिथून गेला की ती गेलं, ते दिसणार नाही. माऊस जसा त्याच्यावर आला ना त्या पॅराग्राफवर, तर तिथे अशी एक बबल मेसेज येणार आणि त्यात काय लिहिलेलं असणार, आय एम अ पॅराग्राफ. गेटिंग? टू सी हियर, द व्हॅल्यू ऑफ द टायटल ॲट्रिब्यूट विल बी डिस्प्लेड ॲज अ टूल टिप. आता काहींचं जावा स्विंग वगैरे झालेलं आहे, तर तुम्हाला टूल टिप्स म्हणजे काय ते माहिती आहे. गेटिंग? म्हणजे आपल्या मेनूवर किंवा कुठेही जाता, इथे नाही, जसं आता मेनूवर गेलो होतं इथे नाही, असं एक बबल मेसेज येतोय ना खाली, असं पॉप होतोय ना, हे जे फक्त माऊस तिथे असताना येत आहे. गेटिंग? तर त्याला टूल टिप्स म्हणतात. तर ही टूल टिप म्हणून बिहेव करते. सी, वेन यू माऊस ओव्हर द एलिमेंट, म्हणजे त्या टेक्स्टवर जेव्हा माऊस येतो तेव्हा तिथे ते बबल येतो. ठीक आहे? बघा, जसं एक्झाम्पल मी ह्याच्यातच देतो बघा. आता इथे आपण पॅराटॅग केलेला, त्याला टायटल ॲट्रिब्यूट आहे बघा. आणि हे VS कोड एवढं भन्नाट आहे, ते टायटल लिहिलं आणि एंटर मारलं की ते आलं ऑटोमॅटिक. फक्त तुम्ही तिथे जाऊन आपलं टेक्स्ट काय ते भरा, आय एम अ पॅराग्राफ. ठीक आहे? फाईल सेव्ह केली आहे ब्राउझरमध्ये, इथे आपण ती रन केलेली होती. परत रिलोड करतो. येतं तिथे माऊस त्याच्यावर आणला की तिथे येतोय का तो बबल मेसेज, आय एम अ पॅराग्राफ. असे खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. अजून एक जसं स्टाईल ॲट्रिब्यूट आहे. स्टाईल ही ॲट्रिब्यूट सगळ्यांना अप्लाय करता येते. असं नाही आहे की फक्त पॅराग्राफ. स्टाईल इज अप्लाइड फॉर ईच अँड एव्हरी एलिमेंट इन द बॉडी. म्हणजे बॉडीमध्ये जेवढे येतील ना त्या सगळ्यांना काय अप्लाय करता येतं, स्टाईल. And through style, what you can do, you can set the color of your text, the size of the text, the font of the text, त्याचा बॅकग्राऊंड कलर काय तुमच्या टेक्स्टचा, सगळं सेट. आता जसा हा पॅराग्राफ आहे, तर ह्या पॅराग्राफचा जो फॉन्ट कलर आहे ना तो मला बदलायचा आहे. तर मग ह्या स्टाईलमध्ये कलर कोलन रेड दिला. गेटिंग? तर हे कन्सेप्ट CSS मध्ये अजून डिटेलमध्ये शिकू आपण. आता तात्पुरतं तेवढं लक्षात घ्या. तो दिस स्टाईल इज ऑल्सो व्हॉट
an attribute. स्टाईल आता मी कोणाला अप्लाय केली आहे? पॅराला. असं गरज नाही आहे. स्टाईल आपण हेडला अप्लाय करू शकतो, तुमच्या टेबलला अप्लाय करता येतं, बऱ्याच गोष्टींना स्टाईल अप्लाय. आणि स्टाईल थ्रू आपण काय सेट करू शकतो ह्या टेक्स्टचं, बऱ्याच गोष्टी, लाईक त्याचा कलर, त्याचा फॉन्ट, त्या फॉन्टचं साईज, so many things. So currently I have set only the color and the color is red. Getting? बघा, पाहिजे तर आपण याच ह्याच्यात त्याचं चेंजेस करून बघूया. इथे मी एक स्टाईल ऍड करतो. बघा, आता स्टाईल तिथे ST लिहिलं की आलं ते हेल्पला. काही टाईप बिप करायचं नाही, एंटर मारायचं तिथनं. क्लिअर? मग त्यातनं पण कोणती स्टाईल पाहिजे ती पण लिस्ट येते. कसलं भन्नाट बनवलंय ना. क्लिअर? तर जस्ट इमॅजिन ते बनवणाऱ्याच स्किल काय. तो बनवणारा म्हणजे कोण आहे? आपल्यासारखंच आहे. देवानी वर गपचूप पाठवलेलं नाही. सॉफ्टवेअर डेव्हलपरच आहेत ना आपल्यासारखे, ज्यांनी हे आयडीज बनवले. थिंक अबाउट हाऊ वी ऑल्सो कॅन डू इट. आपल्याला पण हे कधीतरी एक स्टेज येईल की जिथे माझा आयडी असेल आणि माझा आयडी जगात फेमस होईल. मी बनवलेला आयडी जग सगळे वापरतायत. अशा लेवलवर आपण पोचलं पाहिजे ना. लाईक गेटिंग? ओके, तर मी काय वापरलं होतं? कलर. माहिती येतोय का? कलर एंटर मारलं की तिथे येतं. त्या कलर मधनं पण आता काय, इथला कलर एक घेऊया आपण, रेड. ठीक आहे. मग दुसरं काही हवं असेल तर अजून सेट करू शकता. आता कलर सेट केला, तसं आपल्याला काही फॉन्ट साईज सेट करायची आहे, ती सेट करू शकता. तर तात्पुरतं एवढंच राहू दे. बॅकग्राऊंड पण असतं बघा. आता बॅकग्राऊंड कलर, मग त्यातला कोणता कलर हवा आहे? सपोज मला बॅकग्राऊंड तिथे पाहिजे येल्लो सपोज. ठीक आहे. सेव्ह करा आणि इथे येऊन रिलोड करा. तर त्या पूर्ण पॅराग्राफचं बॅकग्राऊंड येल्लो आलं आणि त्याचं टेक्स्ट कलर काय आलं? रेड. ठीक आहे. येस गाईज, इथपर्यंत क्लिअर आहे? ओके. नाउ फॉर टुडे वी हॅव टू टेक पॉज ओव्हर हिअर. In the next session, many more things to learn. So we will be learning about headings, paragraphs, tables, list, how to create different types of lists, lot many things to learn. Okay.